Dear friends, welcome to Is American English. Take your corporate English book. Page number 187 to 188. The spoken English words and phrases of what Britishers and Americans they speak. The phrases. Under the letter L, the word is look and the phrase is look up. What do you mean by the phrase look up? Expecting more success in future. You are positively expecting something to be good, to come good for you in future, then you're using the phrase look up. India is looking up to be a superpower in 2020. India is looking up to be a superpower in 2020. Is it so? Yes. That's what everybody are looking up, expecting with positive expectation. Look up, one other meaning is someone as an example. You're looking at somebody as an example. The school students look up at their maths teacher as their guide. So you're looking up means in the sense at somebody means you're looking at somebody to be, they should be as a guide, or you are following their footsteps, or you are making them as a model. See, many of the students take Mr. Abdul Kalam. They look up at Abdul Kalam to be their, what, a model. So look up means expecting more success in life, and look up is you're looking up at somebody as a model. You got it? So, coming here, look in the face. What do you mean by look in the face? To show the sincerity, to show the faith, to show the honesty. Look in the face. In the face, you want to show the sincerity, you want to show the faithfulness, you want to show the honesty. Look in my face and tell the truth. What do you mean by that? Look at my face and tell the truth. Look in my face means you show your sincerity through my face. You show your sincerity and truthfulness looking at my face. So, look in somebody's face is you are being sincere when you look at somebody. Especially look in the eyes when you speak. That's what the phrase goes in. Look down upon. What do you mean by this phrase? Look down upon means not treating others equally and respectfully. You're not treating. Look down upon somebody means you are not treating others equally. Whoever it is. I look down upon other community people. I look down upon other nationalities. I look down upon people who are of different colors. I look down upon people who are not educated. I look down upon people who do unskillful works, right, sir? Or blue collar jobs. So, look down upon means not treating others equally and respectfully. We shouldn't look down upon our employees. You may be an employer, but don't look down upon your employees. Means don't look at them disrespectfully. Got it, sir? Look like $1 million. What do you mean by look like $1 million? To look great in dress and body language. Got it, sir? See, one person is coming here. He's wearing beautiful, wonderful dresses. And he, is showing his body language. It expresses that he is very happy. So, it looked like $1 million to see you with a wonderful dress and, see, looked like $1 million in the movie. The heroine looked like $1 million in the movie means she looks so energetic. She looks so lovely. She looks so rich. Look who's here. Look who's here. What is this phrase means? Look who's here. An expression to say someone has entered the place. You are speaking. All we four of us are speaking. Suddenly one of the student has come here. I just say, look who's there, or look who's here, in the sense that you want to say that somebody has entered. An expression to say someone has entered the place, someone has entered. Look who's here. So I say, oh God, look who's here. Nice of you to come. Look here who has come, in the sense that somebody has come in between. So my dear friends, look up means what? Expecting more success in future. Look up means you are looking at somebody as a model, as a guide.
And look in the face means you are showing your sincerity, to show the sincerity in the face, faith and honesty. Look down upon means you are not treating equally to others. Look like $1,000,000 means you look fabulously in your dress, and your body language shows that you are very happy. And look who's here means an expression to say somebody has come in between over here. You got it? So, yes, coming here, lose, lose. And the word is loose and the phrase is loose ends. What do you mean by that? The balanced things which are remaining. The balanced things which are remaining. Loose ends. See, for example, the parents has to tie up the loose ends after the marriage. Tie up the loose ends. So the marriage is over. What happens? The father should give the money to the musician. The father should give money to the marriage hall. The father should vacate the place. He has to take all the luggages off from there. Then he has to arrange the bride and bridegroom to come to the home, and he has to give another reception party. So, tie up the loose ends means after something is over, a program is over or incident is over, you are doing the finishing touches, right? So here, loose ends means the balanced things which are remaining to be done. And footloose and fancy free, what do you mean by that? Footloose and fancy free means, okay, you're free to do whatever you like. You're free to do whatever you want, anything you want. There is no restriction. Full freedom is given to you. Footloose and fancy free means you can do anything. Full freedom is given to you. She is footloose and fancy. She is footloose and fancy free. She does like to get married. She doesn't like to get married, in fact. She's footloose and fancy free. She doesn't like to get married. What's it given? She does like to get married, or she doesn't like to get married? Doesn't like to get married. She wants to live a free life without any restriction. Marriage is a restriction, isn't it? She has to be controlled by, or she has to be answerable to somebody. Here, footloose and fancy free means there's no need to be restricted or controlled or obliged to do certain things for somebody. So, footloose and fancy free means you can do anything as you want. Loose cannon, a person whom we cannot control, manage. A person whom we cannot control. A person we cannot manage him or her is loose cannon, and who will tell the secrets out. You cannot believe. You cannot control, and that person may tell the secrets out. So here they have loose cannons in the mind means what? Nothing is there which we can tell them secretly. They will immediately they blow their mouth and tell to somebody else. So loose cannon means a person whom we cannot control, a person whom we cannot manage, a person whom we cannot tell the secrets because he or she may tell to somebody else. So loose cannon. Loosey. Loosey means goosey. Loosey goosey means what? It's bad, it's worst. Loosey goosey means the phrase bad and worst. Don't talk loosey goosey in the function. Don't talk bad things in the function. It is a, what is that, auspicious day? Don't talk loosey goosey, worst things, bad things in the function. Lose. Okay. Lose heart means what? Becoming disappointed, becoming sad, and becoming discouraged. She has lost heart. I have lost heart. She has lost heart. Lose heart means what? You are giving away the hopes. You are totally disappointed. You are totally sad. Lose heart. She had lost heart in living when her mother expired. When her mother expired, she lost heart means what? She was totally dejected, totally rejected, totally disappointed. She lost heart means no, she doesn't have any interest in living in life. So lose heart means, or lost heart is the past tense. Lost heart means totally dejected. So my dear friends, what do you mean by loose ends? The balance things which we have to do. Footloose and fancy means what? Being free and without any control. Loose cannon means a person whom we cannot believe, a person whom we cannot trust and say, a person who tells the secrets out. Loosey goosey means
bad and worse. Lose heart means what? You're losing the hope to live. Right? So, and coming here once again, look up means what? Expecting something very positively. Look up means you are looking at somebody as a guide, as a mentor, as a leader. And look in the face means what? To show the sincerity, to show the truth, to show the faith by looking at somebody. Look down upon means what? You're looking somebody cheaply, you're not treating them equally. And look like $1 million means what? You are fabulous in your dress and your body language shows that you are happy, jolly, fun-loving. Look who's here means when you are here, suddenly one person comes and you just express with these words, look who is here. And coming here once again, loose ends means after some function, celebration, marriage, whatever it is, certain things which you should do to close it, to finish it completely. Footloose and fancy free means totally free without any restriction, no control, nobody has any control. Loose cannon means a person we cannot control, we cannot manage, we cannot believe. He is called a loose cannon, loosey goosey, bad and worst. And loose heart means you are totally rejected. Mentally you are total disturbance. So my dear friends, I request one of you to come forward. Use these phrases and form sentences. Yes, sir. Hi everyone. I'd like to choose the first one. It is look up. It means expecting more success in future. I'm looking up for a bright future after joining ACE. Fine. And look up. I look up at my dad as a role model. Then look in the face. It means to show the sincerity, faith and honesty. The politicians had to look into the face of the people, of the common people at the time of election. Okay. Why don't you come forward? Thank you. Come. You choosing this side already, yes, told 3 or 4. And next, yes. Hi everybody. Today I'm going to choose foot loss and fancy. My father given the all control the freeness. So you are foot loose and Number 6, look like $1 million. He looked like $1 million in the business. he looks like $1 million because he is doing a successful business, right, sir? So, நண்பர்களே உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 187 இருந்து 188 வரைக்கும் எல் என்ற எழுத்து வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா லுக். அப்போ அந்த சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா லுக்கப் என்று இருக்கிறது. லுக்கப் என்றால் என்ன? ஒன்றை எதிர்நோக்கி பார். எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் சக்ஸஸ் இன் ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்திலே அதிக வெற்றிகளை எதிர்பார்த்து இருத்தலை லுக்கப், எதிர்காலத்தில் அதிக வெற்றிகளை எதிர்பார்த்து இருப்பதை லுக்கப் என்று சொல்கிறோம். இந்தியா இஸ் லுக்கிங் அப் டு பி எ சூப்பர் பவர் இன் 2020. இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடாக 2002 வரும் என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறோம். ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பதை லுக்கப் என்று சொல்கிறோம். We look up for a Amitabh Bachchan's movie. We look up for a Shah Rukh Khan's movie to be a super success, right? அடுத்ததாக look up someone as an example. ஒருவரை உதாரண மனிதராக, ஒருவரை மாடலாக, ஒருவரை தலைவராக, ஒருவரை நமது வழிகாட்டியாக நாம் பார்ப்பது look up. The school students look up at their maths teacher as their guide. அப்போ மாணவர்கள் தங்களுடைய கணக்கு வாதியாரை தங்களுடைய வழிகாட்டியாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். லுக்கப், வழிகாட்டியாக பார்க்கிறார்கள். ஓகே, லுக் இன் த ஃபேஸ், நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் மூஞ்சியை பார்த்து பேசு, முகத்தை பார்த்து பேசு. ஸோ when somebody is lying, they don't look at the face and speak. மூஞ்சியை பார்த்து பேச மாட்டாங்க பொய் சொல்கிறவங்க. லுக் இந்த ஃபேஸ்னால் முகத்தை பார்த்து பேசு என்று சொல்லும் பொழுது டு ஷோ த சின்சியாரிட்டி. அப்போ மற்றவங்க முகத்தை பார்த்து பேசும்போது நம்ம சின்சியாரிட்டியை காண்பிக்கணும். டு ஷோ த ஃபெய்த், நம்மளுடைய நம்பிக்கை தன்மையை காண்பிக்க வேண்டும். டு ஷோ த ஹானஸ்டி, நம்மளுடைய நேர்மை தன்மையை காண்பிக்க வேண்டும். அப்போ மூஞ்சியை பார்த்து பேசுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை.
அதனால தான் லுக் இன் த ஃபேஸ் என்று சொல்கிறோம். அப்போ லுக் இன் மை ஃபேஸ் அண்ட் டெல் த ட்ரூத், என் முகத்தை பார்த்து உண்மையை சொல். அப்போ ஒருவருடைய முகத்தை பார்த்து பேசும் பொழுது உண்மையை சொல்ல வேண்டும், நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் லுக் இன் மை ஃபேஸ் அண்ட் லுக் இன் ஹிஸ் ஃபேஸ், லுக் இன் ஹர் ஃபேஸ், எப்படி வேணால் சொல்லிடலாம். அடுத்ததாக லுக் டவுன் அப்பான் என்றால் என்ன? கேவலமாக பார்த்தல், ஒருவரை கேவலமாக பார்ப்பதை லுக் டவுன் அப்பான் என்று சொல்கிறோம். நாட் ட்ரீட்டிங் அதர்ஸ் ஈக்குவலி அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி, மற்றவர்களை நாம் சரிசமமாக கவனிப்பதில்லை, அவர்களை அவமரியாதையுடன் பார்ப்பது, அதுதான் லுக் டவுன் அப்பான். வி ஷுட் நாட் லுக் டவுன் அப்பான் அவர் எம்ப்ளாயீஸ். எம்ப்ளாயீஸ்னால் வேலைக்காரர்கள், எம்ப்ளாயர்னா முதலாளிகள். அப்போ நமக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையாட்களை நாம் கேவலமாக பார்க்கக்கூடாது. ஸோ லுக் டவுன் அப்பான் என்றால் என்ன? கேவலமாக பார்ப்பது. அடுத்தது லுக் லைக் $1 million. மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம், டாலர்ஸ்னால் டாலர், அமெரிக்க டாலர். ஸோ லுக் லைக் $1 million என்றால் என்ன? அவனை பார்த்தா 10 லட்சம் ரூபாயை பார்ப்பதை போன்று இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது டு லுக் கிரேட் இன் ட்ரெஸ், அவன் உடுத்திய உடை பிரமாதமாக இருக்கிறது. பாடி லாங்குவேஜ், அவன் செய்கிற செய்கையெல்லாம் பார்த்தா என்னமோ பெரிய சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்கிறான் போல இருக்குது, நல்ல வசதி வந்துடுச்சு போல இருக்குது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த லுக் லைக் $1 million என்று சொல்கிறோம். ஒருத்தர் பார்க்கும்போது அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நல்லா ஸ்டைலாக வர்றாங்கன்னா லுக் லைக் $1 million என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஷி லுக் லைக் $1 million இந்த மூவி, சினிமா படத்தில் அவளை பார்க்கும்போது ஒரு 10 லட்சம் ரூபாயை பார்க்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா பட்டு சீலையெல்லாம் கட்டிட்டு உடம்பெல்லாம் நகை போட்டுட்டு பிரமாதமாக இருக்கிறார்கள், பார்ப்பதற்கு பிரமாதம் அப்படி என்று சொல்லும்போது லுக் லைக் $1 million என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது லுக் ஹூ இஸ் ஹியர், இங்கே பார்ப்பா யார் வந்திருக்கான்னு, இங்கே பார் யார் வந்திருக்கா என்று அந்த சொற்றொடர் லுக் ஹூ இஸ் ஹியர், an expression to say someone has entered the place. நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து விட்டார், இங்கே பார்ப்ப யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது லுக் ஹூ இஸ் ஹியர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்திக்கிறோம். ஓ காட், கடவுளே இங்கே பார் யார் வந்திருக்கா, லுக் ஹூ இஸ் ஹியர், நைஸ் ஆஃப் யூ டு கம், வாங்க வாங்க, ரொம்ப நல்லது, சந்தோஷமாக இருக்குது, இங்கே பார் யார் வந்திருக்காங்க. அப்போ இங்கே பார் யார் வந்திருக்காங்க என்றால் ஒருவர் திடீரென்று ஒரு இடத்திலே வருகிறார், அவரை நாம் அறிமுகப்படுத்தி சொல்லும் பொழுது லுக் ஹூ இஸ் ஹியர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே லுக் அப் என்றால் என்ன? ஒன்றை பாசிட்டிவாக எதிர்காலத்தில் நல்லது நடக்கும் என்று ஒளிமயமாக எதிர்பார்த்தலை லுக் அப் என்று சொல்கிறோம். இன்னொரு லுக் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரை உதாரண புருஷராக, ஒரு எக்ஸாம்பிளாக, ஒரு மாடலாக, ஒரு வழிகாட்டியாக, ஒரு தலைவனாக பார்த்து லுக் அப். லுக் இன் த ஃபேஸ் என்றால் முகத்தை பார்த்து பேசுதல். ஒரு முகத்தை பார்த்து பேசணும்னா நேர்மை, ஒழுக்கம், நாணயம் எல்லாத்தையும் காமிக்கணும். லுக் டவுன் அப்பான் என்றால் என்ன? ஒருவரை கேவலமாக பார்ப்பது. அடுத்ததாக லுக் லைக் $1 million என்றால் என்ன? பிரமாதமாக இருக்கிறார் பார்ப்பதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது அவர் நடை, உடை, பாவனை எல்லாமே பிரமாதமாக இருக்கிறது. லுக் ஹூ இஸ் ஹியர், இங்கே பார் யார் வந்திருக்காங்க என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக லூஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப லூஸாக இருக்குது. லூஸ் எண்ட்ஸ்னால் என்ன? லூஸாக இருக்குது, அந்த எண்டு அந்த முடிச்சு போகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் லூஸாக இருக்குது. லூஸ் எண்ட்ஸ் என்றால் த பேலன்ஸ் திங்ஸ் விச் ஆர் ரிமைனிங், மிச்சம் மீதி விஷயங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது. அப்போ லூஸ் எண்ட்ஸ் என்றால் இப்போ உதாரணத்துக்கு த பேரண்ட்ஸ் ஹேஸ் டு டை அப் த லூஸ் எண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த மேரேஜ். டை அப் த லூஸ் எண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த மேரேஜ். திருமணம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, திருமணத்துக்கு அப்புறம் என்னென்ன வேலைகள் இருக்கிறது? அந்த மளிகை ஜாமானுக்கு பணம் கொடுக்கணும், அப்புறம் மண்டபத்துக்கு பணம் கொடுக்கணும், பொருட்களை அப்புறப்படுத்தணும், சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் வழிநடத்த வேண்டும். இதெல்லாம் டை அப் த லூஸ் எண்ட்ஸ். ஒரு நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் அதற்கு பின்னாடி செய்து முடிக்க வேண்டிய காரியங்களை டை அப் த லூஸ் எண்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக ஃபுட் லூஸ் அண்ட் ஃபேன்சி ஃப்ரீ. ஃபுட்டுனா பாதம், லூஸுனா லூஸாக விட்டுற, ஃபேன்சின்னா என்ன? கற்பனை, ஃப்ரீனா கற்பனையில் ஃப்ரீயாக வாழலாம். காலை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, கற்பனையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது பீயிங் ஃப்ரீ டு டூ வாட் யூ வாண்ட், உனக்கு என்ன இஷ்டமோ செய்யலாம், சுதந்திரம், முழு சுதந்திரம். அதான் ஃபுட் லூஸ் அண்ட் ஃபேன்சி ஃப்ரீ. யாருடைய கட்டுப்பாட்டிலும் நீ இல்லை, யாருடைய கண்ட்ரோலிலும் நீ இல்லை. அதான் ஃபுட் லூஸ் அண்ட் ஃபேன்சி ஃப்ரீ. ஷீ இஸ் ஃபுட் லூஸ் அண்ட் ஃபேன்சி ஃப்ரீ. ஷீ டசன்ட் லைக் டு கெட் மேரிட். அவள் நல்ல சுதந்திர பறவை, அவளுக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையே கிடையாது. அப்போ திருமணம் என்பது ஒரு கட்டுப்பாடு. இது கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாள். லூஸ் கெனன். கெனான் என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
அந்த பீரங்கியினுடைய குழாயை கெனான் என்று சொல்வோம். லூஸ் கெனான் என்றால் என்ன? லூஸாக இருக்கிறது. எ பர்சன் whom we cannot control, எந்த ஒரு மனிதனை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியாதோ. எ பர்சன் whom we cannot manage, எந்த மனிதரை நாம் நிர்வாகம் செய்ய முடியாதோ. எ பர்சன் who will tell the secrets out, எந்த மனிதன்ட்ட ரகசியத்தை சொன்னால் வெளியே எல்லாத்துட்டையும் போய் சொல்லிடுவானோ அவனை லூஸ் கெனான் என்று சொல்கிறோம். தே ஹாவ் லூஸ் கெனான்ஸ் இன் த மைண்ட். தே ஹாவ் லூஸ் கெனான்ஸ் இன் த மைண்ட் என்றால் என்ன? அவர்களிடம் எந்த ரகசியத்தையும் சொல்ல முடியாது. லூசி கூசி, அருமையான வார்த்தை. லூசி கூஸ். கூஸ்னா என்ன தெரியும்? வாத்து. லூஸுன்னா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? லூஸு. அப்போ லூஸுனா அது டைட்டாக இல்லை. லூசி கூசி என்று சொல்லும் பொழுது பேட், மோசம். வேர்ஸ்ட், ரொம்ப கேவலம், ரொம்ப அசிங்கம், ரொம்ப மோசம். டோன்ட் டாக் லூசி கூசி இந்த ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு விழா, ஒரு கல்யாணம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது, கல்யாண விழாவிலே சென்று இருக்கிறீர்கள். அங்கே போய் லூசி கூசி என்றால் என்ன? கெட்ட விஷயங்களை, தப்பான விஷயங்களை, மோசமான விஷயங்களை, அசிங்கமான விஷயங்களை தயவு செய்து பேசாதீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது டோன்ட் டாக் லூசி கூசி இந்த ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக லூஸ்னா இழப்பது. லூஸ்னா இழப்பது. இறந்த காலம் லாஸ்ட்டும்போம். இங்கே ஆனால் உச்சரிப்பு லாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, லூஸ். ரைட்டா? லூஸ் ஹார்ட் என்றால் என்ன? இதயத்தை இழந்து விடுவது. லூஸ் ஹார்ட் அப்படி என்றால் என்ன? பிகமிங் டிசப்பாயிண்டட், ஏமாற்றம் அடைதல். பிகமிங் சேட், சோகம் அடைதல். பிகம் டிஸ்கரேஜ், உற்சாகம் குறைதல். ஸோ ஷி ஹேட் லாஸ்ட் ஹார்ட், அவள் மனதை இழந்து விட்டாள், அவள் இதயத்தை இழந்து விட்டாள், அவள் இதயம் நொறுங்கிவிட்டது. ஷி ஹேட் லாஸ்ட் ஹார்ட் இன் லிவிங், வாழ்வதற்கே ஆசை போய்விட்டது. வென் ஹர் மதர் எக்ஸ்பயர்ட்னா செத்து போயிட்டாங்க, இறந்துட்டாங்க. அவங்க அம்மா இறந்தவுடன் அவள் மனதை இழந்து விட்டாள். ஸோ நண்பர்களே, லூஸ் சென்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு ஏதோ ஒன்று நடந்து இருக்கிறது, அது நடந்து முடிந்தவுடன் பின்னாடி செய்து முடிக்க வேண்டிய சில வேலைகள். ஃபுட் லூஸ் அண்ட் ஃபேன்சி ஃப்ரீ என்றால் என்ன? எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக இருப்பது. லூஸ் கெனான் என்றால் என்ன? நாம் ஒரு மனிதனை கட்டுப்படுத்த முடியாது, உண்மைகளை சொல்ல முடியாது, ரகசியங்களை வெளியே விட்டுவிடக்கூடிய. லூசி கூசி என்றால் என்ன? ரொம்ப மோசம், ரொம்ப அசிங்கம். லூஸ் ஹார்ட் என்றால் என்ன? மனம் உடைந்து விடுதல், மனம் இழந்து விடுதல், வெறுப்படைதல். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள் மறுபடியும். இந்த லுக்கப் என்றால் என்ன? ஒரு நேரான விஷயம், ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருத்தல். மறுபடியும் லுக்கப் என்றால் என்ன? ஒருவரை வழிகாட்டியாகவோ, ஆசானாகவோ, குருவாகவோ, ஒரு தலைவனாகவோ நீ பார்க்கிறாய் ஒருவரை. லுக் இன் த ஃபேஸ் என்றால் என்ன? முகத்தை பார்த்து நேர்மையாக, ஒழுக்கமாக, சத்தியமாக பேசக்கூடிய விஷயம். லுக் டவுன் அப்பான் என்றால் என்ன? ஒருவரை கேவலமாக பார்ப்பது. லுக் லைக் $1 million என்றால் என்ன? பார்ப்பதற்கு பிரமாதம், அட்டகாசமாக இருக்கிறது நடை உடை பாவனைகளிலே. லுக் ஹூஸ் ஹியர் என்றால் என்ன? பேசும் பொழுது திடீரென்று ஒருவர் வந்த பொழுது இங்கே பார் யார் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது. லூஸ் என்ஸ் என்றால் என்ன? முக்கியமான விஷயம், ஒரு நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் அதில் பின்னாடி செய்து முடிக்க வேண்டிய வேலைகள். ஃபுட் லூஸ் அண்ட் ஃபேன்சி ஃப்ரீனா சுதந்திரமாக இருப்பது, எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாமல். லூஸ் என்ஸ் கெனான் என்றால் என்ன? நம்ப முடியாத, நம்ம ஒரு ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டு அவர் மற்றவர்கள் போய் சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர். லூசி கூசி, ரொம்ப மோசம், ரொம்ப அசிங்கம். லூஸ் ஹார்ட், மனம் உடைந்து போகுதல். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை நண்பர்களே நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக நீங்கள் உருவிடுங்கள். தேங்க்யூ.